Asanteni sana, tafadhali tuketi. Mheshimiwa, waheshimiwa viongozi wote, ndugu wananchi wa Mombasa, hamjambo. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi hii nifike hapa Mombasa siku ya leo kwa shughuli ya mambo ya watu wa Mombasa, na nimefurahi zaidi wakati gavana wetu alinieleza asubuhi ya leo ya kwamba kuna shughuli ya muhimu ya wafanyikazi wa sekta hii ya afya ambao leo wanathibitishwa kama wafanyikazi wa kaunti ya Mombasa, health workers of this county. Na hata kwa sababu hata ingawaje nilikuwa na mipango mbadala, nikasema liwe liwalo, I must join you because health is important. And I must say this while in the county of Mombasa, that we made a deliberate decision to implement universal health coverage because the Constitution of Kenya says health is a right of every citizen. And for a very long time, health was a privilege for those who can afford. But we have tried. Is there a prayer going on? Imeisha. We have tried in many administrations. UHC was in the NAC administration manifesto. UHC was in our Jubilee manifesto. But I said this time round, whatever it takes, it doesn't matter how many names I am called. But this time round, we must make health a right of every citizen, not a privilege for those who can afford. Nyinyi mnanielewa jameni? And that is why today I am very proud that we are beginning to see the fruits of implementing universal health coverage. The first item I agreed with my friends, the governors. They were not called CHPs. They were called community health volunteers. Sindio? And we had many citizens for far too long who had worked as community health volunteers. And I said, it is time we recognize the contribution, the effort that these community health workers are doing. And that is why we decided to have a stipend for them. I am very happy that many counties eventually agreed that we give our community health volunteers then, community health promoters now, a small stipend. That was the beginning. That was the beginning of delivery of health in Kenya. I am also happy that we made the necessary steps. My friends here, members of parliament, I worked with them. We changed the law so that we can have a law that provides a foundation, a firm foundation, that will guarantee universal health coverage. We have passed 4 pieces of legislation. We have another legislation now in Parliament to consolidate the place of universal health coverage and to make sure that universal health becomes a reality in every Kenyan family and home. Today here in Mombasa, I am really proud of Mombasa County. And I am saying this from my heart. I want to congratulate the governor of Mombasa, my friend, Abdul Swamad Sharif Nasser.
when the history of universal health coverage will be written in Kenya, you will have a chapter, my friend. Because you are one of the governors that has seen the opportunity to make universal health a right of every Kenyan, a right of every citizen of Mombasa County, and not a privilege for those people who can afford. Today in Kenya, Mombasa County is #1 in the registration of people in SHA. And it did not just happen. It was made to happen. It was intentional. It was deliberate. It was through focused leadership that today Mombasa is #1 in the registration of SHA. Leo, Mombasa County, 69% of the residents and citizens of Mombasa County are registered in SHA. And you are the trailblazers. Mombasa County is the example of how universal health coverage is working. Why? Because so far, we have paid from SHA, from SHIF, and from PHC. We have paid close to 1.5 billion shillings to Mombasa County. It is the reason why today Mombasa County can hire additional staff. And that is why I am here today to give my endorsement that as we make universal health coverage work, it is going to work for all the sectors in universal health. It is going to make it possible for us to be able to give you more money. Therefore, you can hire more staff. You can buy more medicine. You can lease more equipment. You can build more facilities. Then universal health coverage is going to be truly universal because it's going to be available in every corner. I have listened to the governor carefully. He has a plan to build additional facilities because he can see a pipeline of resources and because he has a plan. And that is why I am telling the citizens of our great country, the problem with Kenya has never been resources, and it will never be resources. The problem with Kenya has always been leadership and a plan, period. Na mimi nataka niwaeleze ndugu wananchi wa Mombasa, hii nchi yetu hii tutaibadilisha. Hii Kenya. We are going to make this country a different place. Already, you can see what is happening in Mombasa County. And this is what is happening in Kenya. Under NHIF, we had 7 million people registered. Today, we have 26 million people registered, and we have their data. Today, as I talk to you, from morning, we have registered 27,000 people, mpaka sahi. By the time we get to midnight, we will have 35,000. We got 40,000 yesterday. Because we want to make every Kenyan count. And we want to make health truly universal and available to every citizen. But you must register. And that is why Mombasa is making strides. Because you have registered close to 800,000 people. The highest in the Republic of Kenya as a percentage. Ye mnanielewa? 69%. Unajua kuna counties zingine Mombasa iko 69%. Lakini kuna county kwa Kenya hii na kuna kiongozi governor kwa hiyo county
iko 20%. Munaona tofauti ya uongozi? That is not it is the same country, it is the same program, it is the same plan, but different results. Reason, leadership. Ni mnanielewa jameni? So I want to encourage my brothers and sisters from different counties. Let us pull up our socks. Let us up our game. This is not about a person. This is about Kenyans. This is about all of us. Tunaelewana jameni? Na mimi nashukuru Bwana Governor. Leo nimekuja hapa kama shahidi wa ile kazi mnafanya katika Mombasa County. Nimekuja hapa kama shahidi ukitoa barua kuajiri wafanyikazi zaidi katika sekta ya afya. Ili hiyo sekta ya afya ipate wafanyakazi zaidi, ndio tuweze kutekeleza wajibu wetu wa kuwa na afya iweze kufikia wananchi wa Mombasa na wananchi wa Kenya. Na hapo uko na support yangu 100%. Nachukua pia nafasi hii kutangaza ya kwamba tumekuwa na wafanyikazi wa afya wa sekta yetu ya afya, wale ambao walitusaidia wakati wa COVID, si ndio? Wako kiwango inaitwa nini mheshimiwa? Si ndio? Wale wa UHC wafanyikazi zaidi ya 7,500. Hawa wafanyikazi wamehangaika kiasi, lakini mimi nimetangaza ya kwamba sasa hawa wafanyikazi tunataka kuwatoa katika utendakazi wa kandarasi, tuwafanye permanent and pensionable. Tayari serikali mimi naongoza tumetoa pesa ya kuwaajiri hawa wafanyikazi. Mimi nataka niulize counties, ndugu zangu county governments, hawa wafanyikazi kuanzia mwezi huu wa 9 tutawalipa pesa zaidi katika ile taratibu tumepatiwa na SRC, ili tuwatoe pale kwa malipo madogo, tuwaongeze pesa zao na tuwaweke katika mpango wa permanent and pensionable, because we have the resources to do it. And therefore I want to ask all counties, we want to partner with you. These are health workers. We now have the resources to transition the universal, the UHC workers previously working under contract. We now have the resources to transition them into permanent and pensionable from this month, and I want to ask for the cooperation of all our counties so that we do not have a back and forth, because we are dealing with health workers who are participating in the most transformative assignment we have as a nation of making sure health is available for every citizen and it doesn't become a privilege for those who can afford. Kwa hivyo mimi nataka niwapongeze watu wa Mombasa kwa ile kazi yote mnafanya. Nimesikia CHPs. And let me say this. When the history of universal health is going to be written, the heroes of universal health, the men and women who have made it possible for us to register citizens in SHA, the people who have participated by going to every home and every village in the morning, in the evening, are the CHPs. And I know, tunaelewana jameni? And I know that sometimes there are challenges, but there are counties like Mombasa who are paying CHPs, but there are other counties who are not paying CHPs. What a shame.
you know. And I have instructed the Ministry of Health to make sure that as we pay all the other workers, the CHPs must have their money. Bwana PS, I have told your colleague, I know you have told me that they are undergoing some verification and many other things, registration, digitization and many other things. But you know, these are citizens who have families. They have children. And they are actually volunteering. They are supporting us. We must make that small stipend come in time. It must never delay. So before next week, my friend PS, and tell your CS and your colleague, before next week Friday, all the monies that are for these CHPs, they must be paid so that they can get on with doing the best thing they are doing for our country. Ndugu zangu watu wa Mombasa, mumeniuliza mambo kadhaa. Nitakuja hivi karibuni, nafikiri niko na appointment ya kukuja hapa mwezi huu. Na nikikuja hapa mwezi huu, nakuja mambo ya maendeleo ya kaunti hii. Mimi nakuja kufungua mambo ya Special Economic Zone. Mnajua tulikubaliana ya kwamba hata ingawaje tulirudisha port operations to Mombasa, hiyo port operations haitoshi. Lazima pia tutengeneze ile Special Economic Zone ya Dongo Kundu. Na mnajua watu wa Afri-Exim tayari wameweka pesa zao pale. I will be coming here in the next 2 to 3 weeks to start in Vipingo here in Mombasa, na mambo mengine mengi ya hapa ya kuconnect ile SGR ilikuwa inakwama kule kule Miritini. Sasa tunataka tuilete mpaka katikati ya Mombasa hapa, ndio msiwe mnahangaika kwenda kuitafuta huko. Na tuko na mambo mengine mengi ambayo tutakuja kusema. I am happy with the housing program that is going on in Mombasa, both by the national government and the county government. I am happy with the markets that are going on in Mombasa. I am happy with the road infrastructure that we are going on in Mombasa. We are discussing the Mombasa Gate Bridge, and we are discussing many other projects that are under implementation in Mombasa County. My promise to you as the people of Mombasa County is that the transformation of Mombasa County is going to be part of the transformation of the Republic of Kenya, and Mombasa is not going to be left behind. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Si tunasema kazi iendelee? Si tunasema kazi iendelee? Ama mnasema ati mambo ingine ianze? Kazi iendelee? Mimi nauliza nyinyi watu wa Mombasa, wenye kuamua mambo ya MCA ni nani? Mwenye kuamua maneno ya mjumbe ni ngapi? Wenye kuamua mambo ya governor ni nani? Wenye kuamua mambo ya rais ni nani? Wale wanatuimbia slogans, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale msiwajali. Wale hawana agenda, hawana sera, hawana mpango, hata akili hawana. Mnanielewa? Si ndio? Kama wangekuwa na akili, wangekuwa na mpango mbadala. Si ndio? Ama ni aje my friends? Tunaelewana? Kwa hivyo msiwajali wale, watatupotezea wakati. Tunaelewana? Wale watatuharibia masaa. Sisi tulenge hapa, tupange mambo haya, na nakubaliana na ndugu yangu gavana hapa. Amesema ya kwamba kuna mambo madogo nyinyi mtamaliza. Yale makubwa muniwachie. Ama namna gani? Ama tufanye sote. Si ndio? Kwa hivyo nakubaliana na yale gavana amesema. Ile kazi ambayo nataka mniulize, na nitaketi chini na wabunge na viongozi wa pwani hii, ni kwamba katika pwani hatuna hospitali level 6.
Hiyo sasa ndio assignment mimi nitafanya kwenu. That is the assignment I'm going to do. Tunaelewana? Hii ya zahanati, ingine hii ndogo ya level 4, ya level 5, huyu mungwana atangangana. You know? Hiyo ya level 6, hiyo ndio assignment yangu. Na mimi napanga nione mahali fulani kabla ya mwisho wa mwaka huu nitakuja kuwaeleza tunajenga vipi hiyo mambo ya level 6 hapa Mombasa. Kwa hivyo unajua sasa mimi nimekuwa siasa kwa muda, si ndio? Hawa viongozi wenzangu, ndugu zangu hawa, tutapangana na wao, si ndio? Yale mangine madogo hapa, bili talipwa nani, mtapangana na hiyo. Speaker, wewe ni mtu mzuri sana. And I like it that you are concerned about the people. Mimi nasema shukrani. Si ndio? Very good. And you will organize yourselves so that we can do the things that are at that to that extent, and then we will do the balance of the things. Mimi nataka nimalizie kwa kusema bwana my governor friend, yale mambo mengine ya cancer center na yale mengine tushakubaliana. We're going to make sure the cancer center here is going to function shortly. Maneno ya ardhi, maneno ya port, maneno ya fishing or blue economy, we already have a plan. Tumekubaliana na hawa viongozi. Hiyo maneno ya ardhi ya muhimu wamesema tayari iko kwa budget yetu. We already have 35,000 titles under that program, and we are moving on, and we are going to make sure we settle the land question in coast, as we made a commitment to the people of this region. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nawapenda sana, nawatakia heri, na Mungu awajalie na Mungu awabariki sana. Thank you very much and God bless you.